everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 2 of The Gifted Graduation. Last episode I got very confused, and thank you to the people in the Patreon comments who clarified that you are supposed to be confused because a lot of stuff has happened in the past 2 years since where we left off in the Gifted series, and what happened gets revealed over the course of this series. So there's a lot of holes to fill, a lot of things we don't know, but just a big mystery over what happened in the 2 years since we've been away. It looks like the Gifted program was abolished a year ago, I think. I think they still had it a year after where we left off, and then it got abolished somehow. And they missed a year, which is Turd's year. We have 3 new characters that I can think of that are Time, Grace and Turd. Turd is 1 year older and he was in the year that the Gifted skipped, so he wasn't very happy about the Gifted program being reintroduced because it's not fair that they'd missed a year. But they have said that people in the missed year can also sign up to apply, so then he was happy, and a lot of other people in his year were too. Time was the main head runner in trying to bring back the Gifted program. He led this whole campaign and Grace helped him with it too, because she realised that people in the Gifted program get to wear whatever uniform they want, so that was her main goal, and they've managed to successfully do that. There's a new teacher who I think is in the Miss Ladder position. There's no Miss Ladder this season, so she's her replacement, called Miss Darin, and she has been hired by the Ministry of Education to take down the director, and the Gifted class is still working to take down the director too, so he's got everyone against him. I don't know why the ministry is suddenly so against the director though. They said that everyone is against him rather than the Gifted program, so if he is out of it, the Gifted program can continue running because people don't have problems with that. They have problems with him. It looked like Miss Darin was like trying to poison him or something. She gave him some shady drink, but he didn't drink it because he was already suspicious. He had his wits about him and didn't take the drink. So he knows that people are out for him. Our gang showed up at the end. They've been having secret meetings. They have weird names for each other, like they were calling Clown and Bang Class 8 Kid, and when I was watching it I was thinking that's so rude to just call them that, but upon editing I think they must be code names because they were meeting in secret. Time was hiding in the room though, and he overheard their conversation, and they found him at the end when they played this like sound wave thing that they showed in the beginning as well, with these random people who I have no idea who they were. But they did it, which made a girl scream, and then they played that same noise and it has like sparked Time's powers. It looks like his powers might be about to begin. His potential might be about to begin. I'm a whole series in and I still call it powers instead of potential. But they looked quite accepting of him. They weren't like, oh my god, you heard us. They looked like, you're one of us now. So yes, we'll see how this episode goes. If you want to watch my uncut reactions to the Gifted and the Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 2 of the Gifted Graduation. We're back. Still very multi-talented. I hope he's not using his potential too much though. กันอีกครั้งในช่วงที่ครูเผลอกับดีเจโอเพียนโจทย์ข้อแรกในวันนี้โจรอะไรมีคุณค่าทางอาหาร That's perfect for him. He can say his cheesy jokes over the radio and he doesn't have anyone there to insult him if they're bad. It's nice to see that they've all kind of stayed in their same field. Love that. I really hate when you see that, like the press just asking about someone's love life when they're a celebrity, when there are so many other things they could ask them about. But is she actually getting interviewed by press? Oh. Yeah, they wanted to give up their potentials. Why are they still in the club? Wait a minute. Is Namtan not in the show anymore?
I didn't see her at all in the opening credits. Did I really watch a whole first episode and not even realise that Namtan wasn't in it? นี่นายเป็นเด็กกิฟต์เหรอตามไปไหมไม่เป็นไรมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำก่อนวิทยาศาสตร์มีสารเคมีอันตรายถ้าทำให้เกิดเปลวไฟในห้องนี้ลามไปทั้งตึกแน่รวมถึงห้องเก็บข้อสอบด้วยนี่เราต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอเราไม่มีทางเลือก How is a fire going to stop the program? เราเสียน้ำตาไปทั้งคนเลยนะเว้ยแค่นี้ยังน้อยไปคราวนี้เล่นแม่งให้หนัก How did they lose Namtan? Did she die? กูต้องคิดเหรอ You're the leader. โรงเรียนไม่ใช่นักเรียนมันมีหนึ่งในล้านในล้านมันน้อยนักเรียนเข้าใจไหม I feel like Bang's ability is the answer to everything. เล่นอะไรนักหนาเปาเลศยิงขึ้นดิ I can't believe teachers actually throw stuff at their students though. นี่ทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะนี่คือคนที่ใช้ดวงในการมาอยู่ห้องท้ายกับพวกเธอเหมือนเดิมอย่าเล่นไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเหมือนในเปาเลศ He may not be book smart, but he's street smart. Your attempt to embarrass him was not successful. ผมว่าผมไปทำงานบ้านดีกว่า You were all about the gifted before. Bang has this new air of confidence about ผม him. บอกไว้ก่อนนะพี่ผมไม่สนว่าพี่จะทำอะไรกันผมไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นกิฟต์ในสมองนายถูกกระตุ้นแล้วต่อไปนายต้องเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นศักยภาพนี่พี่หมายความว่าไงอะ You're part of the gifted now. This is exactly what you wanted. เด็กกิฟต์เนี่ยคือเด็กที่เก่งวิชาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กกิฟต์คือเด็กที่มีศักยภาพยังไงเชี่ย My favourite thing is Om being so passionate about his potential. He uses it all the time. พี่ช่วย Claire's really trying to get him on side. ตอนนี้ความรู้สึกของเธอเป็นสีแดงซึ่งหมายถึงความสงสัยแต่ว่านายเนี่ยถูกกระตุ้นศักยภาพโดยบังเอิญนอกชั้นเรียนถือว่านายเป็นเด็กกิฟต์นอกระบบ Did Bang always wear his shirt with that much of an open collar? It's like he's too cool for school now. Like he's got this air of confidence. He's the leader. Like he's the big boss. He can wear his shirt like that and he won't get told off. แต่ว่านายเนี่ยถ้าถูกกระตุ้นแล้วไม่พัฒนาต่ออาจจะส่งผลให้ศักยภาพของนายเนี่ยตื่นยังไม่สมบูรณ์ So you need their help. ไม่เคยชินกับการทำงานอย่างหนักนึกภาพเวลาคนเล่นฟิตเนสเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอันนี้ก็ไม่ต่างกันเริ่มก็สามารถเป็นด้านร่างกายได้ดูนะ Wow. I've never seen someone sweat from writing so. ฝาแฝดซิงกันส่วนพี่มนก็ส่งพลังพี่กรณ์พี่ปุณผมก็รู้อยู่แล้วละว่าศักยภาพอะไรเหลือพี่เวฟกับพี่แปงวันนั้นน่ะเก่งที่สุดในรุ่นกูเลยนะเว้ยยังไงพี่ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดลองนึกภาพนะคอมพิวเตอร์เป็นทาสมันทั้งหมดดิความเร็วอินเทอร์เน็ตซะขนาดนั้นน่ะพอเน็ตช้าลง Oh, so they've inhibited him. แปลงอะนะมึงไม่ต้องอย่างโลกของคนอื่นหรอกเอาศักยภาพของตัวเองให้รอดก่อน I think his one has to remain a secret for now, otherwise it's hard to trust him. คือไม่เหอะไหนๆมึงก็เอาคลาสกิฟต์กลับมาได้แล้ว That was kind of nice. พวกนั้นเนี่ยมันเป็นเด็กมีปัญหามีปัญหาไงพี่มันกับกระทรวงเหมือนทุกๆปีแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้น A bomb. แรงระเบิดถึงไม่มากนะแต่ก็ทำให้คนบาดเจ็บขนาดเด็กกิฟต์ยังโดน Was Namtan. สิ่งที่มันทำเนี่ยคือเพื่อต่อต้านคลาสกิฟต์และตอนเนี้ยคลาสกิฟต์ก็กลับมาแล้ว And that's why they're planning to do it again. ผมรู้เรื่องวุ่นวายที่พี่ทำเมื่อปีที่แล้วแล้วนะและนี่พี่กำลังจะทำมันอีกครั้งใช่ปะแต่นายรู้ไว้แค่ว่าสิ่งที่พวกพี่กำลังทำเนี่ยพวกพี่แค่ต้องการเป็นโรงเรียนนี้ให้ดีขึ้นแค่นั้นเองทำให้โรงเรียนวุ่นวายและอันตรายขึ้นเนี่ยนะว่าสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่เนี่ยมันทำลายความฝันของผมและเด็กคนอื่น Well, the program isn't all it's cracked up to be, so your dream is based on fantasies. คลาสกิฟต์ต่อเพราะผมมีสิทธิ์ที่ได้เรียน
Oh, he nearly used it. เอาเป็นว่าพี่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พวกพี่กำลังทำอยู่อะสักนิดนะว่าความฝันของนายอะเป็นอันตรายต่อคนอื่นหรือเปล่า Fang, he's so different this season. He's got the power. Like, he didn't even have to use his potential then. He just used the power of his words and his confidence, and it worked. จริงๆนะครู พวกนั้นกำลังจะวางแผนป่วนโรงเรียน ป่วนยังไง ผมเคยได้ยิน Okay, เขาพูดถึงเรื่อง the power of his words didn't พวกเขา work. จะวางเพลิงโรงเรียน They would have worked on me though. ฟ้องอะครับว่าพวกเด็กกิฟต์กำลังวางแผนเผาโรงเรียนกัน เขากำลังสุมหัววางแผนอะไรบางอย่างอยู่ โดยเฉพาะพี่แปง เปาเล่เขาเป็นเด็กห้อง8ไม่ใช่เด็กกิฟต์ I'm guessing Mr. Bomb didn't know. แล้วไม่ยอมบอกครู Oh, he didn't even know his memory was back. แบบนั้นไปได้ยังไงเนี่ย รู้ไหมว่ามีคนอื่นเขาเดือดร้อนมากมายขนาดไหนอ่ะ ครูครับ น้ำตาลเกือบตายเลยนะ Where is she now? Did she decide to leave after that? แต่ใจแล้วนี่ ว่าสุดท้ายครูก็ปกป้องเธอไม่ได้อยู่ดี ผมขอแค่ครูอย่ามาขวางทางผม Too severely injured. น่าจะเหลือเฟือ แค่คิดก็ขนลุกแล้วอะ ห้องเคมีอยู่ใกล้กับห้องเก็บข้อสอบของโรงเรียนมาก แค่5 นาทีอะไฟก็ลามไปถึงละ Setting the school on fire is so bad though. How are they so certain this will end the program just because it did before? Was that his potential? Did he see that? Does he have premonitions? ทางไหนวะ มันทำอะไร He managed to tap into it. It is the right one. You need to set up a fire alarm or something. It wasn't them that did that. I did think those people that had masks on, it didn't look like them. พวกมันไปทางขวาแล้ว ไปจัดการเลย ระวังตัวด้วยนะปุณ So there's different people doing this. Oh, poor Corn. He's still here getting punched a series later. ตามไม่ทัน สรุปว่าหนีได้1 คน มันส่งฝ่ายปกครองไง ถ้าไปบอกครูตั้งแต่แรกอะก็ไม่มีหลักฐาน เลยต้องปล่อยพวกมันวางเพลิงไปก่อน นี่แหละ ที่ก่อกวนโรงเรียนตั้งแต่ปีที่แล้ว พวก They anti got the gifted blame for it. Anti-gifted. เขามีจุดยืนเดียวกันนะเว้ย ไม่อะพวกกูไม่เคยเห็นด้วยกับความรุนแรง Is this the group that Wave started? Did they continue on after he deleted the app? พวกมึงจะรออยู่ตรงนี้ จนกว่าฝ่ายปกครองจะมาเจอพวกมึงเอง พวกมึงก็จะสารภาพกับพวกเขาทุกอย่าง This potential is one that I really would not want because that is so much power to wield over other แล้วทำไมเขา people. ต้องการเผาโรงเรียน เพราะมันต้องการต่อต้านคลาสกิฟต์ไง ทีเนี้ยเข้าใจได้ยัง กฎโรงเรียนออกมาทำเรื่องพวกเนี้ย โรงเรียนก็มีกฎระเบียบอยู่ พี่ควรที่จะให้ครูเป็นคนจัดการอะ โอมจริงนะ แต่พวกพี่ไม่เคยใช้ความรุนแรง ที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้านคลาสกิฟต์ความจริงกับพวกเขา และนับพวกเขาเป็นหนึ่งในแนวร่วมที่จะเปลี่ยนแปลง อยากให้ทุกคนในโรงเรียนอยู่ด้วยความเสมอภาค ส่วนพวกเขามองว่าคลาสกิฟต์นี่แหละ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ที่กับพวกเขาเลยแยกทางกันตั้งแต่วันนั้น ไม่ทันหรอก น้ำตาลอยู่ใกล้กว่าแล้วน้ำตาลไปกว่า ผอ.คะ ในห้องนี้มีระเบิด พี่คะ เป็นอะไรหรือเปล่า She helped someone, and I'm guessing they're the two that were severely injured. มันยังทำให้พี่เสียเพื่อนไปคนหนึ่งด้วย Not by น้ำตาล death ร่างกาย though. แข็งแรงอยู่แล้ว พาไปรักษาที่ต่างประเทศ She got really ill. อยู่ในโอวาทของมันก็ได้นะเว้ย แต่มันก็ไม่ทำแต่พวกกู ก็แล้วแต่มึง แต่มึงควรไว้ใจไอ้แปง The true power is his words after all. ไม่เหตุผลที่จะขัดขวางหรอกครับ Good. He's coming around. เจอพวกเราที่ห้องเคมี ไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญแน่ Yeah, he ๆ unlocked บอก something. เกิดอะไร ในหัวว่าพี่แปงน่าจะอยู่ที่นั่นเดินมันก็ผุดขึ้นมา So can he detect the location of กูว่า people? ศักยภาพน้องมันตื่นแล้ววะ Or was it a และไม่แน่มันอาจ premonition? จะมีประโยชน์กับภารกิจของเรา Because he was on วัน Bang's เสาร์วันอะไร page, ก็ it ได้ makes me นะ think it must be specific to a person. วันนี้มันก็แค่การเล่นละคร Unknown. ใจก็เท่านั้นบางแผนจะทำอะไรบางอย่างในวันสอบวันระดับ
ซึ่งวันนั้นน่ะพวกเราก็มีแผนเหมือนกัน That looks like a female? Miss Ladder from the shadows. ศักยภาพของนายคือการระบุพิกัด Oh, it is! You can find แล้วอย่างนี้มึง locations. สามารถตามหาวัตถุได้ปะ นี่พวกพี่จะให้ผมช่วยเหรอ งานนี้พวกพี่ต้องพึ่งนายจริงๆว่าท ท่านจะสนใจแต่กลุ่ม anti gifted เหรอคะ แล้วอย่างเด็กกิฟต์รุ่น 15 ที่แอบต่อต้านท่านอยู่ลับๆ ท่านไม่คิดจะจัดการหน่อยเหรอคะ เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับ ผมหาทางจัดการเอาไว้แล้ว This beef between the teachers is very interesting. Okay, so a couple of things were cleared up in that episode. There's an anti-gifted who is out for the gifted program. The gifted students seem to have got the blame for everything that they've pulled. They are the ones that started the fire last year, which caused the end of the gifted program, and also seem to have caused Namtan, I keep calling her Nan, Namtan, to get seriously injured, and with her failing health anyway, she's had to receive special treatment overseas. I guess the actress couldn't return for some reason, so that's why they've done that to her. In fairness, it is probably the best character to have gone because she was already written in with health issues, so it makes sense. But it's still sad to see her go because I did really like Namtan, and I thought her potential was quite useful when it came to things like what they're planning now. The anti-gifted is an interesting concept. We knew obviously that most other students were against the gifted program anyway from last series when Wave started that app that caused absolute mayhem. It's a shame though that they had the opportunity to work with the gifted students to make the school equal, but they just then completely turned on them and said that the program was the root cause of all problems. I do agree to some extent because the school is the one that places the gifted students in the gifted program so highly and created this hierarchy, but the fact that the gifted students reached out to them to help them in creating a fair school, I don't understand why they had to completely take matters into their own hands and cause all this mayhem and harm to others when the people in the program were willing to help them and stop with them. Why did they have to choose violence? I don't understand. Do they not care that they've caused harm to people and they were willing to do it again? They started another fire. They could have harmed so many more people and they didn't care. Like, I don't understand how people can have that mentality, but it's an interesting aspect. There's so much working against people this season. Like, everyone's against the director. The gifted students have got people against them. Then we've got Time, who didn't really know where he stood. I think that Bang and the rest of the gifted class seem to have talked him round and he believes them. But he was very dubious for this whole episode about where to stand. There's like so many wars going on within this school now. Mr. Bomb didn't even know that Bang had his memories back. I can't believe that. He had no idea. And even though we didn't see much of the teachers this episode, there is a lot of wars happening there, and with the Ministry of Education, there's so much going on that's polarizing this season. It's going to be interesting where it all leads and how everything gets tied together. Time's potential seems pretty useful though. He's Namtan's replacement, I guess, for now. He's got another useful one in terms of investigating, pinpointing locations. So if they found the name or like a belonging of that one member of the anti-gifted that got away, maybe he could pinpoint their location and find them. My leading theory on who the person with the evil voice changer is for the anti-gifted is probably Miss Ladder, because she's not in this season, and I don't know if that's another thing of the actress not being able to come back. But I feel like that would be a plot twist, because we know that Miss Ladder was against the gifted program, so if she led this revolt, I feel like it would be pretty cool for her to show up at the end. But also Miss Darin, because she's just been brought in and we know that she's against the director already, so maybe she's behind this too. I'm only thinking of females because it looked like a female blouse to me, so that's why they come to mind, but I feel like it would be really cool if it was Miss Ladder. It's interesting seeing how the characters have developed since the first series. Bang, as I said, he has this new air of confidence about him, and you can tell he is the leader of the gifted class. They all seem to look up to him for advice and what to do in these situations, but they do
also work as a team, and I love that it was their friendship and trust that brought them back together. When Bang had forgotten his memories, they were all there for him, and then they started this team up. Before, they weren't much of a unit. Like in the midterm exam, they were throwing each other under the bus because they wanted to get ahead, but now they've all come together to form this solid group working together, and I love that from them. The placement exam must be coming up soon, so we'll get more of Turd and Grace, I'm assuming, so I think they'll probably place. I want to know how many people will be in the gifted class once it starts up again. Will the seniors be in it too? Because they are still gifted, Bang and Wave and everyone. They do still have their potentials. Do they have to take the placement exam again, or will they automatically be in it, or will they not? Because they're the ones to blame for it going bad in the first place. This series poses a lot of questions, and I'm excited to find out the answers. It's got a very different vibe to the first series, I think, because we were introduced to all the characters individually in their own lives, whereas now they're all working together to overthrow the main problem. So I'm glad they've established what we're working against quite early on, but there's quite a lot that they're working against. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 2 of The Gifted Graduation. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 3. Bye!